There was very big roadworks and more than 1 hour. Простите, что я задержался, потому что я встал там в пробку из-за того, что идут ремонтные работы по выходным.
Namashishtam Nanamati Chachikutam Atasurupam Rupam Prasagachauri Purim Mathurim Swahatam Radha Kundavivaram Ahoradikamarvasam Praptoyasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Puravi Gaurachandraya Radhikaitaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigahaya He Mabadivrachari Sundaraya Tasmai Mahapremarasappradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Bhakti-vinaya Aparadalakshmi Srivastava-vadita-vadavati Vivamahisam Janam-rapana Vinde-namaste Janaravinda Vinde-namaste Janaravinda Govinda Namo Janamadevisi Govinda Namo Janamadevisi Govinda Namo
Sundar Skandashik Smahas Murali Manara Radhikaras Kamam Kripaniti Priyacharana Kim Kurim Kuru Tavevasmi Najivami Tayavada Tirikaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastangandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual guru, Nitya Lila Parvishta Om Vishnupad, Ashtotar Sri Rupanugacharivaya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Прежде всего, я предлагаю свой шаштан дандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз, у лотосных стоп моего другого духовного учителя, который является объектом моего поклонения, Асмадия Парамаради, Тунгуру Пада Падмы, Нитилила Правишта, Ом Вишнупада, Штота Рашат Шишимат, Рупанугачари Вари, Шила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to the Simul Vaishnavas and И, Vaishnavas. наконец, я предлагаю свои поклоны у стоп всех собравшихся Вайшнавов и Вайшнавов. Utitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Shri Gurudev ki So yesterday, it's still Да, немножко эхо убрать. Yay! Very good. Витал знает. So, yesterday, it was the Amavasya, the disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gadara Pandit. Вчера мы праздновали день Амаваси, день божественного ухода Шрила Бхактивинода Такура и Шри Гададхар Пандита. So, we discussed about the life of Gadara Pandit and his significance yesterday. Мы рассказывали о жизни Гададхар Пандита и о его вкладе, о его значении, значимости. And we touched on his relationship with Srila Bhaktivinoda И Thakur. также вчера мы прикоснулись к его отношению, к тому отношению, которое он имеет к Бхактивиноду Такуру. So today we want to offer our Shraddha Pushpanjali at the seventh Goswami's lotus feet to Srila Bhaktivinoda Thakur. И сегодня мы хотим предложить свои шрады Пушпанджали, выразить свое почтение лотосным стопам седьмого Госвами Шриле Бхактивинода Такуру. Yappada sansaya sutta munaya prasamayana sajopunantu pasprastya swadu napunu sevaya. In Srimad Bhagavatam, Shaunika Rishi is glorifying Sutta Goswami Pada. В Шримад Бхагаватам Шаунака Риши прославляет Сута Госвами Пада. That those persons who have taken shelter of the lotus feet of the Supreme Lord, Те личности, которые приняли прибежище у лотосных стоп Верховного Господа, they can immediately purify us. немедленно они могут получить очищение. Though the Ganges is glorious and is the Charnamrita of the Supreme Lord, Точнее, очистить нас, несмотря на то, что Ганга, она является трансцендентной, чистой рекой, it will take time to be purified by taking bath repeatedly in the Ganga. но тем не менее, даже если человек в tечение продолжительного количества времени принимает омовение в Ганге, это займет какое-то время на его очищение. But Sadhyopunat Pasrastya, just by a slight touch of association with the pure Vaishnava of the Lord, one becomes immediately purified. Но даже на краткое время, соприкоснувшись в общении с чистым Вайшнавом, человек немедленно получает очищение.
They are Bhagavat Tanu, Чистые Вайшнавы Бхагават Тану. the bodies of God Himself, but moving amongst us in this world. Они являются телом, воплощением тела самого Господа, но они ходят как простые смертные в этом мире. Someone may argue that, oh, such saints are not present in the world today. Кто-то может поспорить, что, это спорный вопрос, присутствуют ли святые личности на этой земле сегодня. But in Srimad Bhagavatam it is said, Janasya Krishna Vimukasya Daivat Adharma Shilasya Sudukitasya Anugrayena Charanti Nunam Utani Bhavyani Janadanasya. В Шримад Бхагаватам говорится, Vidura is speaking to Maitreya Rishi. Видура обращается к Майтрея Рише. Oh, the great souls who are fully realized in their relationship with Sri Krishna. Те великие души, которые осознали свои отношения с Шри Кришной, Anugrayena, out of mercy. Ануграена, из милости. Charanti Nunam means they are wandering around the world. Чаранти Нунам означает, что они ходят по поверхности земли. It's in the present tense. И здесь речь идет о настоящем времени. And it indicates that Sri Krishna's associates, Janasya Krishna, they are always present in this world. И это служит доказательством тому, что святые и преданные Шри Кришны всегда присутствуют на поверхности земли. Srila Bhaktivinoda Thakur said, just as the universe cannot go on without the sun and the moon. Шрила Бхактивинода Тхакур привел такой пример, подобно тому, как Вселенная не может существовать без Солнца и Луны. So in the same way, the universe cannot go on without the presence of pure Vaishnava. Подобным же образом Вселенная не смогла бы продолжить свое существование без присутствия на ней чистых вайшнавов. Because Supreme Lord only manifests this world to give the pure Vaishnavas a chance to complete their sadhana and come to His lotus feet, because He's feeling separation from them. Потому что вся суть существования этой Вселенной заключается в том, чтобы чистые преданные Господа, которые еще не достигли совершенства, в совершении своей садханы, чтобы посредством венчания этой садханы успехом они смогли обрести Его лотосные стопы и вернуться к Нему в духовный мир. And incidentally, all the living beings, the universe is a chance for all the living beings to attain God consciousness. И также благодаря присутствию таких личностей на земле, все те личности, которые не являются святыми, преданными Господа, они также получают возможность очищения и освобождения благодаря общению с такими личностями. So there would be no purpose, there would be no need at all for the creation without pure Vaishnavas. Если бы чистые вайшнавы не присутствовали на земле, то тогда этой вселенной не имело бы смысла существовать. So Srila Bhaktivinoda Thakur appeared on Sunday, September the 2nd, in 1838. Шрила Бхактивинода Тхакур пришел в этот мир 2 сентября, это было воскресенье, в 1837 году. It was 352 years after the birth of Chaitanya Mahaprabhu. Это было спустя 352 года после явления в этот мир Шри Чайтаньи Махапрабху. He accepted as his parents Ananda Chandra Datta Его родителями стали Ананда Чандра Дата and Jagan Mohini Devi. и Джаган Махини Деви. And he was born in a village of Ula Birnagar, which is in Gaudadesh, not so far away from Navadvip. И родился он в местечке, которое называлось Ула-Бирнагар, которое находится в Гаудадеше, неподалеку от Навадвипа. So his parents gave him the name Kedarnath. So in his childhood, his name was Kedarnath Datta. Его родители дали ему имя Кедранатха, поэтому в юности его звали Кедранат Дата. So from childhood, he began to manifest extraordinary qualities. С детства он уже начал являть свои неординарные качества. Because it said that the future events cast their shadow into the present. Потому что говорится, что будущие события отбрасывают свою тень еще в будущем, в настоящем, то есть. So the shadow of his future achievements was manifest when he wrote his first poem at the age of 2.
И когда ему было всего 2 года, он написал свою первую поэму, и это были первые такие проблески этой тени, которые указывали на то, что в будущем эта личность совершит великие деяния. Why are we still echoing? Никто не может эхо убрать с микрофона. So, at the age of 2, he composed his first poem, and by the age of 6, he had learned all the details of the epics, the itihasa, the histories, the Mahabharata and the Ramayana. В возрасте 2 лет он написал свою первую поэму, в возрасте 6 лет он уже постиг все различные итихас, различные ведические писания, такие как Рамайна и Махабарат, эпические произведения. Okay, good. Хорошо. So, at the age of 6, then he was enrolled in a Sanskrit school under a teacher named Vidyavachaspati. В 6 лет он пошел в санскритскую школу, и его учителем был Видьявачаспати. And then when he was 9, he began to study the astrological texts. И когда ему было 9, он начал изучать астрологические тексты. And then when he was 10, this is when he began his search for spiritual truth. А уже в 10 он начал свои поиски абсолютной истины. He used to go to many different religious functions that were happening in his village. Он ходил по разным религиозным конфессиям, которые были в его деревне. And he was very curious, what is going on here? Ему было очень любопытно, что происходит здесь и там. So there was a Navaratri festival for the worship of Durga. И случился фестиваль Наваратри, то есть день, когда поклоняются Дурге. And he went there with his family, and it was being presided over by one brahmachari who was very much into the Tantra Shastras and the worship of Durga. И Шрила Бхактивинода Тхакур отправился на празднование вместе со своей семьей, а организатором этого фестиваля был один брахман, который был сведущ в Тантра-шастре. So he heard, if you offer some milk and water to a skull at night, it will smile. И он услышал такую какую-то причудливую историю, байку о том, что если ты предложишь цветок и воду черепу в ночи, то он тебе улыбнется в ответ. So this brahmachari who used to do the Durga Puja, he had a human skull. У этого брахмачари, который все это в Дурга-пуджа организовал, у него был как раз череп. So when no one was looking, the little 10-year-old Bhaktivinoda Thakur, Kedarnath Datta, he went and he offered some water, and he was looking and nothing happened. И когда никто не смотрел за этим черепом, никто за ним не приглядывал, то маленький Кедранат Датта, он быстренько уволок этот череп, предложил ему воду и цветок, и увидел, что тот не улыбается ему в ответ, ничего не происходит. So he thought, these people are speaking only superstition. И он подумал, ну это какие-то просто байки, действительно, люди здесь рассказывают, ничего правдоподобного тут нет. So there was one carpenter that he knew named Golokpal, and he used to paint the backgrounds for the decorations at the festivals, and he used to make deities of Durga. И Кеданат Датта, он знал одного плотника, которого звали Галока Пал, и он для различных фестивалей в честь чествования Дурги, он расписывал там фоном все различные сцены и прочее, и он также часто делал соломенные божества Дурги. So you must have seen in Bengal the artisans, they take the straw and they make the shape of the body, then they cover with clay and then they paint it. Вы видели, наверное, как это делается, что берется солома, обмазывается глиной, так вот делается это божество, расписывается потом красиво. So the young Kedarnath Datta came to Golokpal while he was making this. И пока Галока Пал был занят производством своей мурти очередной, Кеданат Датта к нему подошел. And he said, when will the spirit of the God enter into it? И он задал ему вопрос, когда же Дух Божий войдет в эту статую, в это ваяние твое? So then that carpenter, Golokpal, he said, when I paint the eyes. И тогда Галока Пал, этот плотник, он ему ответил, что Дух Божий войдет в эту фигуру тогда, когда я нарисую ей глаза. So then afterwards, when it was constructed and all the clay was put on, it was dry, it was ready to paint,
then Kedarnath Datta came back to see him paint the eyes. И когда солома уже была покрыта глиной, и когда глина обсохла, и наступило время к тому, чтобы расписывать божество и рисовать глаза, то к этому времени как раз Кедранат Датта вернулся. So he was watching very carefully. И он внимательно наблюдал за этой процедурой. And when Golokpal painted the eyes, then he saw nothing happen. И когда Галокапал нарисовал божеству глаза, то мальчик увидел, что ничего не произошло. So then he said, "You are Golokpal. И тогда Кедранат сказал: вы Галокапал. You have taken some straw Вы взяли солому, and you have covered it with clay, покрыли ее глиной, and now you have painted it. и теперь вы разрисовали ее. But there's no God there, is there?" Но Бога там до сих пор нет. Разве не так? So then Golokpal said, "Yes, you are right. There's no God there. Но Галокапалу пришлось сознаться: да, Бога там нет. The God enters when the Brahmanas do the Pran Pratishtha ceremony." Но Бог зато наверняка точно совершенно входит тогда, когда брахманы совершают церемонию пран-пратишти. So then Kedarnath Datta showed up for the ceremony where the Vigraha will be consecrated by the Brahmanas. Тогда Кедранат Датта дошел и до этой церемонии, когда брахманы должны были инсталлировать божество. So then he was looking, Он смотрел внимательно and then he went back to Golokpal. и вернулся после Галокапалу. He said, "I cannot see any God here." И сказал: никакого Бога я там не вижу. So then Golokpal said, "Yes, it's true. Галокапал сознался: да, это правда. I think that this is just a trick that the Brahmins do Я думаю, что это просто такая уловка, к которой прибегают брахманы, to collect money from people. чтобы денег побольше с людей собрать. They're all gullible." Все они наивные So люди. then Kedarnath was very happy. He was laughing. Кедранат порадовался такому, смеялся. So then that Golokpal said, "You can say what you want, but I don't believe in any of these Devis and Devatas. Галокапал сказал: ну вот хоть что вы мне говорите, но я не верю во всех этих деви и деватов. I believe there is only one Supreme Lord, Я верю только в одного Верховного Господа, and He is the controller of everything. который является контролирующим всего. And all of these different superstitions, they're all imaginary. И все вот эти такие сказки, это все воображаемое. And so I worship the one Supreme God." Предубеждение. Я поклоняюсь одному Верховному Господу. So hearing these words, the young Kedarnath, he became very satisfied and he had faith. Yes, there's one Supreme God. И эти слова, они полностью удовлетворили маленького Кедраната, и он поверил в это. Да, действительно, существует только один Верховный Господь. So one day there was Islamic security guard. His name was Ghulam Khan. Жил-был один мусульманский охранник, его звали Гулам Кан. And the young Kedarnath used to like to speak to him. И маленький Кедранат любил с ним поговаривать, So he said, "Tell me about God." разговаривать. Он сказал ему: расскажите мне о Боге. So then Ghulam Khan said, "God's name is Khoda." Гулам Кан сказал: Бога зовут Кхода. And in the beginning he was alone. И в самом начале он был один. And he scratched some dirt from his body and made a pancake. Он снял со своего тела там грязь и сделал пирожок. And then he threw it in the ocean. Потом бросил его в океан. And the top became the sky and the bottom became the earth. Вершина стала небесами, а низ этого пирога стал землей. And then he created Adam and Eve, the first two human beings. После этого он сотворил первых человеческих живых существ, Адама и Еву. And we are all coming from them. И все мы их потомки. So then Kedarnath, he said, "Then who is Ram?" Тогда Кедранат спросил: а кто такой Рама тогда? Because he has read the Ramayana. Потому что он уже к этому времени Рамайну прочел. So one of the Islamic names for God is Rahim. А Рахим — это одно из имен, также одно из имен исламского бога, So мусульманского. Ghulam Khan, he said, Ram and Rahim, they are the same. И Гулам Кан сказал, что Рама и Рахим — это одно и то же. There is only one God. Есть только один Бог. And you should know that ghosts, they are the descendants of Satan. Тебе следует знать, что призраки, духи — это потомки сатаны. And they are afraid of the holy name of Rahim. И они боятся святых имен Рахима. So then he taught the boy some how to chant
and to drive away bhutas, ghosts. И тогда он обучил мальчика правильным словам, которые помогают отгонять всех бутов, всех призраков. So in this way, from his childhood, he was always inquiring. Так с самого детства Кедранадата, он был очень любознательным, пытался познать истину. He was very polite and respectful. Он был очень вежливым, очень выказывал уважение And всем. when he would question the adults and they would say something that was not reasonable, then he would defeat their argument, but in a very soft voice and with a smiling face, in such a way that when they realized they were wrong, instead of becoming angry, they became joyful. И когда он задавал свои вопросы старшим, но они давали какие-то неуместные, такие бессмысленные ответы, то он тогда начинал увещевать их, но настолько мягким образом, чтобы они поняли с улыбкой, с таким мягким выражением глаз. И так своими доводами он наводил их на мысль о том, что они неправы, и когда они осознавали, что они являются неправыми, то вместо того, чтобы рассердиться, когда их уличили, поймали, они, наоборот, очень располагались к нему. So young Kedarnath, he had 3 uncles named Parashuram, Raghu, and Nashu. У маленького Кедраната было 3 дядей: Парашурам, Рагу и Нашу. And they believed in God, but then Parashuram, after some time, he started to associate with Ram Mohan Rai, calling him his guru, and he became an atheist. И они вроде бы все были верующие, но через какое-то время Парашурам, он стал общаться с Рам Мохан Раем, и тот его увел на путь атеизма. So, then it was very uncomfortable in his household because there was like a split in the family. Some believed in God, and then the eldest uncle, he didn't believe in God. He said everything is just the product of natural forces. There's no God. И в доме установилась такая не очень благоприятная, не очень комфортная атмосфера, потому что вся семья поделилась надвое, и старший дядя, Парашурам, он продолжал настаивать, что Бога нет, что все в мире является следствием естественных сил. So, when this debate came up in his household, then young Kedarnath went to visit one Brahmin, Bhattacharya. И когда дома такие ссоры начали уже быть продолжительное время, то тогда Кедранат, он пошел навестил одного брамана, And he was которого звали asking him Бхаттачарья. for the various explanations and arguments against materialistic conception. И стал задавать ему вопросы о том, как опровергнуть материалистический подход. And after discussing with the Bhattacharya, he said, Kedarnath said in his autobiography, then I became even more confused. И сам Кедранадата, уже будучи Бхактивинода Гуру, он написал автобиографию. В этой автобиографии он пишет, что после того, как я поговорил с этим Бхаттачарьей, я еще больше стал сбит с толку. Это вообще ввело меня в полное замешательство. But I never gave up chanting the name of Ram. Но тем не менее, я никогда не переставал воспевать имена Рамы. From this pastime, he's showing the world that the common person cannot, by his philosophical inquiries, become free from confusion. И таким образом Кедранадата, он показывает миру, что посредством всяких логических измышлений ты не можешь постичь истину. It's extremely difficult to establish some precise, exact doctrine in relationship to the God and the transcendental nature, because all these things are beyond the limitation of the human mind. Потому что очень трудно установить истину, пользуясь материальными инструментами ума, разума, потому что все это является материальным, а ничто материальное не может постичь духовную абсолютную истину. But rather, one should chant the holy name with strong faith. Человеку всегда следует воспевать святые имена с сильной верой. Why? Because the mind is not the instrument to know God. The mind is the covering which keeps us in a state of vimukata, obliviousness and indifference to God. Суть заключается в том, что наш ум, он не является инструментом к тому, чтобы мы сумели постичь Бога, но в действительности этот ум материальный, он является наложением на нашу душу и вызывает нас лишь только вимукту, вызывает нас отвращение и непонимание Бога. The material mind and intelligence are the coverings of the soul by which we are estranged from our relationship with God. So they will not be the instruments for
bringing us into our eternal relationship. Материальный ум, материальный разум — это все наложение на душу, это все материальные покрытия, наслоения на душу, которые никоим образом нас не могут привести к постижению верховной абсолютной истины. Они могут настолько отделить, и именно они являются той заслонкой, которая отделяет нас от Бога. So, mantra. Man means mind, and tra means to deliver, to transport, to transcend. Even the English words all come tra, tra, tra. Поэтому... So, that which takes one, transports one, which causes one to transcend and go beyond the limitation of the human mind and intelligence is called mantra. Мантра, ман означает ум, тра означает освобождать. То есть все то, что заставляет нас превзойти лимиты этого материального мира, выйти за их пределы, привести нас к Господу, зовется мантрой. And if one will try to understand God only utilizing the human mind, then for certain he will come to the mistaken conclusions. Принимая прибежище в понимании верховной абсолютной истины у ума, когда человек принимает прибежище у ума, то однозначно, что Бога он не постигнет. When Kedarnath Datta was 11 years old, his father passed away. Когда Кедранат Датту исполнилось 11, то его папа оставил этот мир. And then when he was 12, his marriage was arranged to a very beautiful 5-year-old girl. И когда ему было 12, организовали его свадьбу, обручили его с 5-летней девочкой. So очень красивой. He said, "Oh, my marriage was just like children playing with dolls." И сам он рассказывает об этом замужестве. Он говорит, моя свадьба, она была подобна просто игре в кукле. They came together, they did some ceremony, but then he went home and she went home, and then they didn't see each other. Нас свели вместе, провели какую-то церемонию, вроде как поигрались и разошлись по домам. И каждый жил своей жизнью. So it was only like fixing that when they become older, then they'll live together. То есть это просто символизировало помолвку их, а в будущем они должны были уже жить семьей, как муж и жена. So after some time, when he became somewhat older, he was married, and his wife gave birth to a child, but then she very quickly passed away. И когда они уже выросли, то они стали жить вместе с женой, и через какое-то время его жена зачала ребенка, но ребенок, родившись, вскоре умер. So then he could not work and also look after the child. So he married again to who became the mother of Srila Bhaktisiddhanta Thakur. That is very great Vaishnavi Bhagavati Devi. Неправильно я перевела. У них родился ребенок, но жена вскоре заболела, и ее не стало. И тогда он понял, что один он не может следить за хозяйством, что кто-то должен приглядывать за ребенком, и тогда он женился взял себе в жены девушку, которая стала очень хорошей и преданной, и дала рождение всем его последующим детям. Ее звали Бхагавати Деви. In his youth, he went to live in Calcutta. В юные годы он отправился в Калькутту. And he was very close to the Tagore family. Tagore. И он жил там, и они стали близки с семьей Тагоров. So they were very educated and very famous. Rabindranath Tagore won the Nobel Peace Prize for Literature. Это такая очень известная династия. Рабиндранат Тагор, он получил Нобелевскую премию за свои литературные труды. And so he was associating with the very highest level of literati. The intelligentsia. И он общался в очень таких кругах продвинутой интеллигенции. And they were all experimenting with different kinds of literary expressions. И они любили очень экспериментировать с различными литературными украшениями, с различными приемами литературными. Kedarnath Datta wrote the Pariyadi. Кедранат Датта написал Парияди. And it was published in 2 volumes. Ее опубликовали, эту книгу, в 2 томах. It was meant to be many more volumes, but he only made the first 2 volumes. Там должно было быть больше последующих томов, но изначально сделали 2 только. And the Pariyadi was it was an epic in English, written in English in rhyming couplets. И Парихади было эпическим произведением,
И было написано в рифму, куплетами. And it described the life of the Indian king, Porus, И описывало это произведение жизни индийского царя, которого звали Пурас. and how he fought with Alexander the Great, То, как он сражался с Александром Великим, and his life history, that exchange between the Western world in the form of the Greeks and the Indian Vedic world. и так описывалась история двух миров, западного, греческого и индийского. So from very early in his life, he was interested in the seeing on a grand scale the nature of civilizations and the interaction of Vedic culture with the rest of the world. С юных лет Something very extraordinary. ему очень нравилось наблюдать за тем, как развивались цивилизации, как они продолжали существовать, и как индийская культура, ведическая культура существовала в этом всем тоже. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, Srila Bhaktivinoda Thakur was the first acharya to address the global issues, other faiths, and science and civilization, all of these questions. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал о Шриле Бхактивиноде Такуре, что он был первым ачарьем, который обращался к этому миру с большими запросами. То есть он уже рассматривал другие религии различные, он рассматривал вопросы цивилизации, он рассматривал науку. So, Все это ему было интересно изучать. but Rabindranath Tagore and his family, they got involved with a movement called the Brahmo Samaj. Но Рабиндранат Тагор и его близкие, они вступили в движение, которое называлось Brahmo Брахма Samaj. Самадж. And they were impersonalists. И они были имперсоналистами, So we see that это движение. Srila Bhaktivinoda Thakur, later he began to write against the Brahmo Samaj. You can see one book he wrote called Prem Pradeep. And in that book, Prem Pradeep, he refutes all the ideas of that particular movement. And they're impersonalists. Но позже Шрила Бхактивинода Такур, мы видим, как он начал писать литературные труды, которые опровергали идеи вот этого движения Брахма Самадж. И в частности, он написал книгу Прем Прадип, и в ней он просто с корнем вырывает идеи об имперсонализме. After some time, he went and took charge of his grandfather's land in Orissa. А через какое-то время Шрила Бхактивинода Такур отправился в Орису с тем, чтобы заняться той землей, которая перешла к нему по наследству от дедушки. That is called Choti Mangalpur. Это место называется Чоти Мангалпур. And there he became the headmaster of the local school. So perhaps some of you who was with me when we went with Fakir Mohanpur to Choti Mangalpur. И там он стал директором местной школы в We made Чоти a seminar Мангалпуре. in the school that was founded by Srila Bhaktivinoda Thakur. Some who was there? No? Only a few people. Мы ездили в одну школу с Факир Моханом Прабу еще, как раз, вот это и есть та школа, директором которой стал Шрила Бхактивинода Такур, пели киртан, там провели программу. And then from there, he became the superintendent of the temple in Jagannath Puri. И после этого Шрила Бхактивинода Такур, он стал уже главным интендантом, надсмотрщиком в храме Господа Джаганнатхи. And so he was working as a magistrate, solving various legal cases, and also taking care of the management of the Jagannath temple. Он выполнял и судейские обязанности в социальной жизни, и выполнял также служение Господу Джаганнату. He was very popular because he was so fair and honest and generous with everyone he met. Люди очень его любили, он был очень популярен, потому что он очень был добросердечный, очень щедрый, очень открытый, честный очень был. So at that time, when he was in charge of the Jagannath temple, he was approached by a group of impersonalists. И когда его назначили заведующим храмом Господа Джаганнатхи, то к нему пришла как-то группа имперсоналистов. And they had a plan. They wanted to install a statue of a dog on top of the Jagannath temple. И на вершине храма Господа Джаганнатхи они хотели установить статую собаки. Because their idea is this, Суть заключалась в том, that the supreme truth is Brahman. они говорили, верховный абсолют — это Браман. But to focus your mind, before you realize Brahman, you worship Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, Surya Dev, 5 types of different gods. But it doesn't matter who you worship, because actually the truth is only Brahman.
И они говорили о том, что прежде чем ты сумеешь осознать абсолютную истину, что она является имперсональной, что это безличностный браман, тем не менее, проходя этот путь осознания, тебе придется фокусировать свое внимание на различных Браме, Шиве, Ганеше, Сурье и так далее. Но на самом деле все это иллюзорно, потому что абсолютная истина имперсональна. If all forms are illusory, И если все эти формы иллюзорны, then why not worship a dog? а почему тогда собаке не поклоняться начать? And so to establish this Siddhanta, И чтобы утвердить эту седанту, they wanted to install a big statue of a dog on the Jagannath temple. они хотели установить эту статую собаки на вершине храма Господа Джаганнатхи. So, but they needed permission to do this. Но, тем не менее, им надо было получить разрешение на это. So they approached Kedarnath Datta И они подошли к Кедарнатхе, and they offered him a bribe of 300,000 rupees. This was a massive amount of money there. и они решили его подкупить. Они предложили ему баснословную сумму денег. Это было 300 тысяч рупий. But he was not tempted at all. Но его это никак не соблазнило. So it's just an illustration of his honesty and his purity. Не That смогли he его would never искусить. compromise, even being tempted with a massive amount of money. То есть он такой бескомпромиссный абсолютно был, даже перед лицом того, что ему предложили такую огромную сумму денег, что он не собирался идти на компромисс, он был верен своим принципам. His health was not so good. У него были проблемы со здоровьем. And he had 13 children У to него было raise. 13 детей, которых ему надо было поднимать. So with this money he could have retired for life and taken care of all of his children. Получив эти деньги, он бы вообще мог уйти на пенсию и больше ни дня не работать. But there was no question of accepting. Но для него даже вопроса такого не стояло, никакой возможности он не рассматривал принятия этих денег. So in Shastra it is said that a Vaishnava is more gentle than a rose, but also harder than a thunderbolt. В Шастре говорится, что вайшнав он более мягок, чем роза, но также он более тверд, чем раскаты грома. So even though Srila Bhaktivinoda Thakur was very kind and sympathetic, but he did not tolerate any duplicity and cheating in the name of Dharma. Несмотря на то, что Бхактивинода Тхакур, мы видим, он был такой мягкосердечный, очень эмпатичный человек, но мы видим, что он никогда не шел на компромиссы с честностью, с истиной. Он был приверженцем Дharмы, и всяческие виды лицемерия, обмана он просто отвергал. So in 1871, there was a member of the Ativadi sect in Orissa. В 1871 году Ативади секта получила распространение. His name was Bishkishan, И лидером этой секты был Бишкишан. which is how they pronounce Visvaksane. Это такое искаженное от санскритского Висваксен. Бишкишан — это как если ты не можешь на чистом санскрите произнести, это то, что получается. He was staying in the jungle just outside Bhubaneswar. И он жил в джунглях неподалеку от Бхубанешвара. And he had acquired mystic powers by doing yoga sadhana. Он совершал серьезную йога-садану, и благодаря этой йога-садане он приобрел мистические силы. And by his mystic powers, he had cured some people of incurable diseases. And so because of this, his name spread everywhere and he had thousands of followers. Благодаря своим мистическим силам он даже исцелил людей от неизлечимых болезней, и благодаря этому он получил распространение огромное среди людей. So Имя его гремело. he made an announcement Он сделал такое заявление, and it was published. и оно было опубликовано. Bene achi bishakishan gupte achi na jani ana. Means, I am in the forest. Это означает, я в лесу, And no one understands, but on the 13th of the month of Mina, I will start a war. I will take my four-arm form because I am Mahavishnu, and I will destroy all the Malachas. That means the British who were controlling India at that time. Он сделал такое заявление, что я живу в лесу, и никто этого не знает, но 13 числа, в месяц Мина, я провозглашу войну, и я явлю свою четырехрукую форму, потому что сам я являюсь Господом Махавишну, я разрушу всех млеч. То есть это означает, он намекал на британское правительство, которое в то время
властвовала в Индии. So the British didn't want a mutiny going on. So they sent Srila Bhaktivinoda Thakur there to go and see him. И, разумеется, британскому правительству не нужна была никакая буча, и поэтому они послали Бхактивинода Такура на переговоры, чтобы он успокоил его. So previously, he had announced that on the full moon day he would do Rasa Lila. А то до этого еще он рассказывал, что он еще Раса Лилу проведет в полнолуние. And some young women, they became mad. And in the middle of the night, they ran to meet him. И некоторые из юных девушек, они просто как с ума посходили и побежали к нему в ночи встречаться интимно. So their husbands and fathers, they were furious. Мужья, отцы были напуганы за жизнь своих And they had дочерей. also made complaints to the police. И они тоже уже на него стали, потому что он перепортил там девушек хороших, и на него поступали жалобы полицейским. So, Srila Bhaktivinoda Thakur was deputed to go and meet with him. И поэтому Шрила Бхактивинода Такура его послали на встречу с He Бишкишем. told Srila Bhaktivinoda Thakur, I am the living Mahavishnu. Бишкиша сказал: «Я живой Махавишну». That Jagannath in the Jagannath temple is nothing but a lifeless piece of wood. Этот Джаганнат, что сидит в храме Джаганнатха, он просто безжизненное дерево. And he began to flatter Srila Bhaktivinoda Thakur to try to win him over onto his side. И он начал произносить различные льстивые речи в адрес Бхактивинода Такура, чтобы постараться переманить его на свою сторону. So, Srila Bhaktivinoda Thakur wanted to be lenient with him and said, look, all you have to do is make the announcement that you are not Krishna, you are not Mahavishnu, you are a human being, ordinary human being, and we'll just go on. We'll let this go. But you have to be honest and tell everyone that you are not God. Шрила Бхактивинода Такур сказал: послушайте, все, что мы от вас хотим, чтобы вы просто публично опровергли свои заявления ранее о том, что вы Кришна, что вы Махавишну, и все, больше нам ничего не надо, мы вас отпустим, обо всем забудем. But he would not listen. Но Бишкишин не послушался. And everyone was afraid of him because he had long jata, matted locks of hair, and when he used to shake his head, then flames would come out from his hair. И все его очень боялись, потому что у него были такие длинные дреды, и когда он именно начинал мотать в разные стороны, то появлялся огонь из его головы. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, he couldn't get through to him, so then he went away and he collected all the evidence that he needed to make a court case against him. Бхактивинода Такуру не удалось с ним мирно договориться, и поэтому он пошел собирать различные доказательства, улики для того, чтобы уже судебное дело начать, иск подать против него в суд. And then Srila Bhaktivinoda Thakur went and with the police to arrest him. И тогда уже Шрила Бхактивинода Такур через какое-то время он пришел в сопровождении полиции с тем, чтобы его арестовать. So when the police came to arrest him, then he shook his jata around and flames came out, and the police just were afraid. They dropped their guns and they dropped their sticks. И когда Бхактивинода Такур и полицейские, они приблизились к нему, то полицейские хотели его арестовать, но он так начал интенсивно головой своей мотать, вылетали искры, вот эти как огонь какой-то, и все были напуганы, побросали свои пистолеты, разбежались. But Srila Bhaktivinoda Thakur was fearless. Но Шрила Бхактивинода Такур был просто бесстрашен. And he personally grabbed that yogi and got scissors and started cutting off his jata. И он его голыми руками захватил, взял ножницы и отрезал его джаты, его дреды. So then he was arrested and a date was fixed for his court case. Бишкишина арестовали, и ему оставалось только дождаться даты суда. So then, in that time between his arrest and the time of the court case, И вот в течение этого времени, от момента, когда его посадили в тюрьму, до момента начала слушания судебного, so Srila Bhaktivinoda Thakur used to wake up in the middle of the night, at midnight, сам Шрила Бхактивинода Такур, он обычно просыпался посередине ночи, в and полночь. chant 64 rounds and write his poems and books before he went to work. И до того, как отправиться на работу, он вычитывал свои 64 круга и успевал еще писать свои книги. So he woke up in the middle of the night and he had extreme pain. И Шрила Бхактивинода Такур, он проснулся посреди ночи и испытывал сильнейшую боль. And all of his family also became sick with fever. Вся его семья заболела, у всех появилась температура, жар. And his wife said, "Oh,
it's because you have arrested this yogi, he's doing this to us. И жена сказала, этот йоги тантру там на нас наводит, потому что ты арестовал его. We may die Мы можем if все you don't умереть. release him. Если ты его не отпустишь сейчас, нам грозит смерть. But Srila Bhaktivinoda Thakur was determined, no, I have to, I cannot let the society be misled in the pretension of real dharma. Но Шрила Бхактивинода Тхакур, он был непреклонен, он сказал ей, что я не могу позволить обществу скатываться вниз под видом вот этой дharмы якобы. So he tolerated the pain and the difficulties, and then when the court case took place, Biskishan was found guilty. И он терпел вот эту боль, все вот эти трудности, которые этот Бишкишин учинил, и до того самого дня, когда было назначено слушание. И слушание прошло не в пользу Бишкишина, его засудили. And he was sentenced to 1.5 years hard labor in prison. И его отправили на тяжкие работы, как это называется, Very lenient, actually. на 1,5 года всего лишь суровых работ этих тюремных. Очень такое мягкое. That yogi, when he was put in prison, then he fasted. Но этот йоги, когда его посадили уже после объявления приговора в тюрьму, он начал поститься. For 21 days, and then he gave up his body. Постился 21 день и, как итог этого поста, оставил тело. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur was very energetic in his protection of society from adharma. Так Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень энергично, с большим энтузиазмом, он защищал общество от всяческой адхармы. So while Srila Bhaktivinoda Thakur was living in Jagannath Puri, he established a group who used to meet in the Jagannath Balabhatika, the garden of Jagannath. That is the same place where Roy Ramananda used to stay. And they would study Shastra together there, especially Srimad Bhagavatam and the writings of our Goswamis. В то время, когда Шрила Бхактивинода Тхакур еще жил в Джаганнатхапуре, то он организовал группу, которая собиралась в Джаганнат Бхатике. И там эта группа изучала шастру, в частности, Шримад Бхагаватам, Писание наших Госвами. It was there that Srila Bhaktivinoda Thakur went through with a group of very qualified Vaishnava scholars, all the 6 Sandarbhas of Jiva Goswami. Там с очень квалифицированными учеными он изучал сандарбы Шрилы Дживы Госвами. And the Govinda Bhasya, Pramaya Ratnavali and other texts of Baladev Vidyabhushan. Говинда Баси, Прамея Ратнавали, различные другие работы Баладева Видябхушана. And Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani. Бхакти Расамрита Синду, Уджвала Ниламания, Шрила Рупа Госвами Пада. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is an eternal associate. He knows all of these things. Шрила Бхактивинода Тхакур, он уже все эти истины знает, потому что он вечный спутник Господа. But he has performed this pastime to set an example for us. Но он совершил эту лилу обучения для того, чтобы дать нам пример. That Vaishnavas should not be lazy in this regard, but they should make a very determined effort to study all the texts given by our previous acharyas. Нам показалось, что никому не следует лениться, а надо собираться и очень тщательно, детально изучать Писание наших Госвами. In the company of advanced devotees. В обществе возвышенных преданных. So in 1880, Srila Bhaktivinoda Thakur met Srila Jagannath Das Babaji for the first time. В 1880 году впервые Шрила Бхактивинода Тхакур встретился с Джаганнат Дас Бабаджи. It was an Ekadasi and there was an all-night Sankirtan. Это было день Экадаши, и всю ночь пели киртан. And then when it was the night had passed, then there was a Nagar Sankirtan through the streets. И когда ночь уже завершилась, еще дальше эта санкиртана пошла по городу. And Srila Bhaktivinoda Thakur saw at that time Srila Jagannath Das Babaji Maharaj was more than 100 years old. Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махараджу к этому моменту ему уже было более 100 лет, когда его Шрила Бхактивинода Тхакур But he видел. used to dance like a lion in the kirtan. Но он просто как лев в киртане танцевал. And now and then in the kirtan he would call Nitai Kiname Nechire. И во время киртана он так взывал громогласно: «Не тайки нама начере». Nama Nechi Nama Hate Shraddha Mulye Nama Ditechire. Oh, what a name Nityananda Prabhu has brought to this world. Какое имя Нитянанда Прабху принес в этот мир? He has brought the holy name
to the marketplace of the holy name. Он принес святое имя на рынок святого имени. And he's selling Shuddhanam, the pure name, only for the price of your faith. И он продает этот Шуданам за цену всего лишь вашей шрадхи, веры. So Srila Bhaktivinoda Thakur said that he had never seen such a thing before. Шрила Бхактивинода Такур сказал, что ничего подобного он прежде не видел в своей That жизни. by the astonishing prabhav, the influence of the presence of Jagannath Das Babaji Maharaj, when he was dancing and singing kirtan, then everyone there began to weep. Что, о чем говорит Шрила Бхактивинода Такур, он никогда такого прежде не видел, потому что удивительный прабхав, удивительная сила исходила от Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа, и люди, которые находились в этом киртане, они танцевали, и слезы струились из глаз. And their voices became choked, they could hardly sing. Голоса их начали дрожать, они еле могли пропевать мантру. But they were dancing wildly. Но они просто дичайше танцевали. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, though his diksha was from Vipina Bihari Goswami, his main inspiration in his life came from his Shiksha Guru, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Несмотря на то, что свою дикшу Шрила Бхактивинода Такур получил от Випина Бихари Госвами, но шикшу, наставление, главным образом он получал от Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа. So, in 1892, В 1892 году Srila Bhaktivinoda Thakur organized a festival for everyone to come and meet in Mayapur for a Sankirtan festival. Шрила Бхактивинода Такур организовал Санкиртана фестиваль, и он должен был проходить в Майяпуре. Because he had once he had been in a dharmashala on the Navadvip town side, and he was on the roof, and from there he looked across, and he had a vision in what is now the Yoga Pit of a beautiful temple. Потому что однажды, когда Шрила Бхактивинода Такур жил еще в Дharмашале, он стоял на берегу реки, на берегу Ганги, и он смотрел по другую сторону, там, где впоследствии появилось место Йога-Пит. And he did a lot of research, and he concluded this must be the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Бхактивинода Такур, он навел справки, он занялся исследованием этой местности, и он понял, что это место было местом рождения Махапрабху. So he organized a big Sankirtana there and invited many dignitaries and all the Goswami communities and the prominent people in the religious communities of Navadvip. И поэтому Шрила Бхактивинода Такур, он решил провести такой фестиваль, на который он позвал всех главных знатоков, всех уважаемых брахманов, всех различных и интеллигентов, и различных представителей философских. And he arranged for Jagannath Das Babaji Maharaj to be brought there on a palanquin. И он устроил так, что Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа тоже туда принесли на паланкине. So though he was very old and his eyelids fell over his eyes completely. И несмотря на то, что Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж, он уже был в преклонных летах, и его веки, они были настолько тяжелыми, что они полностью закрывали ему глаза. But his eyesight was still good. He just had to get the eyelids and lift them up. Но со зрением у него было все в порядке, стопроцентное было зрение, просто надо было веки поднимать, чтобы видеть. They used to say, I am like an old turtle. Он говорил, я как старая черепаха. And so when he came there, he lifted up his eyelids and looked around, and then he jumped up and began to dance, saying, Jai Sachinandan, Jai Sachinandan. И когда его привезли в это место на паланкине, то он приподнял свои веки, и он посмотрел на эту местность, и увидев ее, он вскочил и начал громко восклицать «Джай Сачинандан, Джай Сачинандан». And by his spiritual vision, he said, this is the birthplace of Mahaprabhu. И своим духовным зрением он увидел, что это место является местом явления Махапрабху. Then he walked further and he said, oh, this is the place where the Chankaz's men broke the mridangas. Потом он прошелся дальше и сказал, именно в этом месте Чанкази повелел своим солдатам, и они разбили мридангу. This is the Shiva Sangan. Это Шива Санган. Here is this was the house of, it was only jungle, but he said here was the place of the house of Advaita Acharya and also Gadadhar Bhavan.
А это дом Адвайтачарьи, это дом Гададхара Пандита. На самом деле, все те места, на которые он указывал, были просто джунглями, но своим трансцендентным видением он называл эти места. So we pray, Gaur Avir Bhava Bhumestvam Nijasta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhuma Sri Jagannathaya Te Namah. We bow down to the Vaishnava Sarva Bhuma, the leading Vaishnava of all three Dhams, Vrindavan, Navadvip and Puri. И мы молимся Джаганатас Бабаджи Махараджу, и молимся ему как Сарвабоме, как тому Вайшнаву, который является главным среди всех трех дам. Это означает Вриндаван, Навадвип и Джагантхапури. He has delineated the exact location of Mahaprabhu's birthplace and his main associates. Это именно он указал на место рождения самого Шри Чайтанья Махапрабху и его главных спутников. So then, Srila Bhaktivinoda Thakur began the development of Mayapur. Тогда Шрила Бхактивинода Тхакур начал развивать эту местность Майяпур. Srila Jagannath Das Babaji Maharaj himself told Srila Bhaktivinoda Thakur which deities to install. Сам Шрила Джаганатас Бабаджи Махарадж, он указал Бхактивинода Тхакуру, какие божества следует установить. Under the neem tree, there should be Satyamata, Jagannath Mishra and newly born Nimai. Под деревом Ним должны располагаться божества Шачи Маты, Джаганатхи Мишры и маленького Нимая. And in the main temple, there should be Gaura Narayan with Vishnu Priya and Lakshmi Priya, his two Shaktis. А в главном храме должен быть Гаура Нараян со своими главными Шакти Вишну Прии и Лакшми Прии. The indication is this. And he said also you should install the Panchatattva in Shiva И Sangha. также он повелел Панчататтву установить Шивасангами. The idea is that a person cannot go directly into Raganuga sadhana. They'll have to practice Vaidhi Bhakti first. Суть заключается в том, что сразу к спонтанному преданному служению, к Рагануга Бхакти, человек не может перейти. Ему надо сначала принять прибежище и следовать всем правилам, предписаниям Вайди Бхакти. So Vishnu Priya Devi is the incarnation of the Bhu Shakti, and she's also considered to be Navada Bhakti. 9 types of Vaidhi Bhakti personified. Вишну Прия, она считается инкарнацией Бу Шакти и также олицетворением Навада Бхакти, 9 основных анг She's практики also Бхакти. considered to be the incarnation of Satyabhama. И также ее считают инкарнацией Сатьябамы. And Lakshmi Priya is the incarnation of Sri. So Bhu and Sri are the energies of Lord Narayan in Vaikuntha. А Лакшми Прия, она считается Шри, то есть таким образом Будеви и Шри Шакти являются вечными энергиями Господа Нараяна на Вайкунтхе. And the Gaur Narayan is the Yuga avatar who establishes the Yuga Dharma. А Гаура Нараян, в свою очередь, он является Юга-аватаром, который утверждает Дharmu. So, if one who worships Mahaprabhu in Raganuga Bhakti will worship Gaur Gadadhar. Тот, кто And the поклоняется, worship of Gaur Vishnu Priya is in Vaidhi Bhakti. тот, кто поклоняется Махапрабху в Рагануга Бхакти, будет поклоняться Гор Гададару, а те, кто в Вайди Бхакти, будут поклоняться Гору Вишну Прии. So this is the significance of the establishment of the various deities in the Mayapur. Таковой является суть установления различных божеств в Майпуре. Now, another important contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur is that once some Goswamis of Bhagnapara, they were saying that Raghunath Das Goswami, he was a Sudra. He was from a Kayastha family, Sudra. And this is why Mahaprabhu gave him Govardhan Shila, because only Brahmanas can worship the Shalagram Shila. So he was not a Brahmin, so Mahaprabhu gave him a Govardhan Shila. Были такие Госвами, которые принадлежали к Бхагнапара Госвами, их называли. Это речь идет об одном очень важном вкладе, который внес также Шрила Бхактивинода Тхакур. Так вот эти вот Госвами, Бхагнапары, они говорили о том, что Шрила Рагунат Дас Госвами, будучи технически принадлежа к касте Шудр, то есть он принадлежал к семье Каястх, богатых, но Шудр. И в силу своего происхождения Шри Чайтанья Махапрабху, он дал ему Говардхана Шилу,
Потому что шудра не имеет права поклоняться Шалаграма Шиле. Только Брахман может поклоняться Шалаграм Шиле. So, Srila Bhaktivinoda Thakur was a Diksha Guru, Vipinabhay Hari Goswami. Undoubtedly, he was a great personality, but he was from that community. So we're not blaming him for this, but he was from that community. И Дикша Гуру Шрила Бхактивинода Тхакуру Випина Бихари Госвами, он принадлежал как раз к этим Бхагнапара Госвами, и мы его не обвиняем за это, но он к ним относился. It was, they were family lines. Это такие семейные линии были. Coming from the adopted descendants in the line of Janava Thakurani. Это в линии Джанава Тукурани, это ее усыновленных детей. Adopted, not directly. Это, то есть это не были ее дети, а усыновленные So, дети. when Srila Bhaktivinoda Thakur heard what some of them were saying, he was not pleased with that, and at that time he wrote down his Bhagavat Guru Parampara. И когда Шрила Бхактивинода Тхакур он услышал, что они говорят, ему, конечно, стало неприятно, и он тогда написал свою Бхагават Гуру Парампару. Going through Jagannath Das Bhagji Maharaj to Baladev Bhushan, Vishwachari Thakur, Narottam Das Thakur, etc. So that is our Bhagavad Guru Parampara that we are worshipping. То есть он написал, перечислил имена тех ачарьев, которым мы поклоняемся в нашей Бхагават Гуру Парампаре, то есть начиная с Джаганнатха Дас Бабаджи Махараджа, Баладеви Бхушана, Шрила Вишвачакара Тхакура, Нароттам Дас Тхакура и так далее. So it was very revolutionary at the time because the society was very fixed and very rigid in this, let us say, seminal line. Общество мыслило в одной плоскости, то есть вот эти семейные линии процветали, и поэтому дать Бхагават Гуру Парампару это просто ломало все понимание людей. Even to the point where they did not care whether the guru was qualified or doing sadhana or anything, as long as it was born in this line, then he was Prabhupada. То есть они доходили до The абсурдных name вещей. Prabhupada was reserved for those who were born in that line. В этой семейной линии те, кто являются представителями линии, даже если этот представитель мог быть неквалифицированным, ни чистым вайшнавом, никакой, просто бесполезный, то все равно он получал титул Прабхупад. Почему? Потому что по праву рождения в этой династии. And some of the gurus, they were just every year they would do a tour visiting all their disciples' houses just to collect money in each house. Что делали эти семейные гуру? Они просто из домов учеников там циркулировали, из дома в дом собирали побольше всяких пожертвований и так богатели. So in some cases it had become so ritualistic and so just external and lost the essence that one guru, he was being carried on a palanquin from house to house and smoking a hookah. Это превратилось уже в And they're такой... doing guru puja, washing his feet, all giving donations, and he was smoking marijuana. Действительно, ситуация была просто действительно абсурдная, очень спорная, но уже ни у кого не работала голова, чтобы хоть как-то это оспорить, потому что просто доходило до того, что эти семейные гуру однажды одного везли на паланкине, ему поклонялись, идет пуджа, все, и он сидит и курит марихуану. И все, никто на это не обращает внимания. So, no doubt, some of them were educated in Vaishnavism and good Vaishnavas also. Разумеется, в этих линиях тоже были хорошие вайшнавы, образованные, несомненно это. So, Но были и it should be такие. clear, just as taking birth in a great Vaishnava family doesn't make you a great Vaishnava, but it also means that it doesn't mean you cannot be a great Vaishnava either. То есть я просто понимаю, что если ты родился в семье великого вайшнава, не обязательно, что ты будешь великим вайшнавом, но также не обязательно, что ты им и не будешь, то есть ты им тоже можешь быть. Ну не ты, а кто-то. So, just before leaving this world, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote a very beautiful letter to Srila Bhaktisiddhanta Thakur, so I want to read that letter. Незадолго до того, как Шрила Бхактивинода Тхакур оставил этот мир, он написал очень красивое письмо Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Я бы хотела прочитать вам. Oh Saraswati! О Сарасвати! Он обращается. The people of this world, who are proud of their aristocratic birth, cannot attain real aristocracy. Люди этого мира, которые очень гордятся своим аристократическим положением, подлинной аристократичности они достичь не могут. Aristocracy means the rule of the most qualified. Аристократичность означает, что правят те, кто более квалифицированы. So,
if a person is proud of being born in a high family, that means that the true nature of their soul is eclipsed by the mature ego. А если человек просто гордится тем, что он получил рождение в аристократической семье, это значит, что его душа покрыта этим прослойкой ложного эго. So they cannot attain the true aristocracy. That means to become liberated transcendental Vaishnavas. Это как затмение такое. Такие люди, они, находясь в этом затмении, они не смогут стать чистыми вайшнавами. And therefore they attack the pure Vaishnavas, saying, "Oh, this person has taken birth in a low-class family because of his sins." И такие личности, они атакуют чистых вайшнавов. Они говорят, вот он родился в низкокастовой семье из-за своих грехов. So Raghunath Das Goswami is the Prayojan Tattva Acharya. He's the incarnation of Rati Manjari. And they have an idea he was born in a low family because of sins. И Рагунат Дас Госвами, кто эта личность? Это наш Прайоджан Татва Ачарья, это Рати Манджари. Неужели это та личность, которая могла из-за своих прегрешений родиться в такой неуспешной касте? So thus they commit offenses. Поэтому такие люди, они совершают серьезные Srila оскорбления. Bhaktivinoda Thakur is saying, the solution to this problem is to establish the order of Daivi Varnashram Dharma. Решение этой проблемы кроется в том, что надо установить принципы Дайви Варнашрама Дharмы. That means there are two types of Varnashram, Asuri and Daivi. Есть два вида Варнашрама Дharмы, Асури и Дайви. Demons, they try to establish everything on the basis of birth. И те, кто являются демонами, асури, они смотрят лишь на рождение, и согласно рождению они стараются установить твое положение. Which is, often birth may indicate something, but only if, along with birth, there is also actual qualification. Конечно, само по себе рождение, оно может о чем-то говорить, и очень часто так случается, что действительно в хороших семьях рождаются квалифицированные личности. Но иными словами, все равно следует смотреть на то, какой человек родился, есть ли у него подлинные качества для того, чтобы считаться аристократом. Но если ты родился в хорошей семье, а качества у тебя нет, таких, которые присущи аристократу подлинному, то тогда ты не аристократ. Guna karma vibhagasha chaturvarnam maya shishtam guna karma vibhagasha. I have established the 4 occupations of life, and they're based on the person's activities and attributes. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит, что я установил 4 формы общества, и каждый занимает свою нишу в обществе согласно тем качествам, которые в нем есть. So when the social position is based on the person's actual behavior and qualities, and when the entirety of the social order is aimed only samsiddhi haritoshanam, to please Krishna, then it's called Daivi Varnashram. Что такое Дайви Варнашрама? Это когда социальное положение вещей таково, что каждый человек занимает свою определенную нишу, и каждый человек старается сам сидhi харитошанам, то есть каждый старается услужить Шри Кришне, находясь на своем месте. Это и есть Дайви Варнашрама Дharma. Srila Bhaktivinoda Thakur is writing, because the pure devotional conclusions are not being preached, all kinds of superstitions and bad concepts are being called devotion by pseudo sampradayas such as the Sahaja and Ativadi. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, из-за того, что различные суеверия выплыли на поверхность, из-за того, что не было установлено принципов истины должных, поэтому такие псевдопреданные, как Атибари и Сахаджи, они получили свое развитие. So please always crush these anti-devotional concepts by preaching Shuddha Bhakti. Пожалуйста, разрушай такие антипреданные движения, проповедуя чистое бхакти. And setting an example through your own personal conduct. И своим собственным поведением давай пример другим. So it's very fascinating. Someone may say, "Oh, we heard yesterday how Gadadhar Pandit, he did not assert himself." Это удивительно, как вчера мы обсуждали, что Гададхар Пандит, он никогда не выставляет себя на показ. Because that would be a manifestation of ahankar, ego. Никогда свое мнение не выпячивает, потому что это было бы проявлением аханкары, эго. Yes, it's true. He did not assert himself in relation to
Krishna and his devotees. Да, это правда, он держался скромно в обществе Кришны и его преданных. And neither does Srila Bhaktisiddhanta Thakur. He is very, very humble. Тоже, But he's asserting himself. He's asserting actually the will of his parampara upon materialists. также и Шрила Бхактисиданта Not Сарасвати. his own will, the will of his parampara on materialists. Также и Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, он очень-очень смиренный, но он выставляет себя, он произносит свое слово громогласно, потому что таким образом он защищает вайшнавскую общину. So there's no difference between the submission of Gadadhar Pandit and the aggression of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Поэтому нет разницы между тем, как Шрила Гададхар Пандит ведет себя скромно, не выставляя себя на показ, и тем, как внешне может показаться агрессивно, ведет себя Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, Hanuman, he went to Lanka and burnt it to the ground. This was his Trinadapi Sunichana. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, что Хануман отправился на Ланку и испепелил там просто все, разгромил. Камня на камне не оставил, и это является проявлением его Тринадапи Суничбавы. He was more humble than a blade of grass because he did not act for himself. Он был более смиренным, чем стебелек травы. Почему? Потому что он не действовал в своих интересах. So the tenor of the mission of Srila Bhaktisiddhanta Thakur was the direct instruction of Srila Bhaktivinoda Thakur. И то, как Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур вел себя в миссии, было вызвано тем, как он был вдохновлен и научен Шрила Бхактивинода Такуром. Then he said, please make a great effort to begin the parikrama of Navadvip Dham as soon as possible. Дальше Бхактивинода Такур пишет, пожалуйста, организуй Навадвип Дама Парикрамы как можно скорее. So at this Их point, проведение. though Srila Bhaktivinoda Thakur had written Navadvip Dham Mahatmya, Navadvip Bhavataranga, and described all the 9 islands and the various pastimes that took place and glories of each place, but this parikrama was not going on at all. Несмотря на то, что к этому моменту Шрила Бхактивинода Такур он уже написал Навадвип Даммахатмю, Навадвип Бхаватаранга, он уже описал славу Навадвипа, 9 островов, различных святых мест, но парикрамы к этому моменту еще не проводились. So Bhaktisiddhanta Thakur began it, and our Param Gurudev and Gurudev continued it, and we also tried to continue. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур он начал проведение этих Навадвип Дам парикрам, и далее все в цепи ученической преемственности ачарьи, они стараются продолжать So эту those who are традицию парикрам. participating in Navadvip Dham Parikrama, those who are organizing, you should know that you are connected with the Manobhishta, the innermost heart's desire of Srila Bhaktivinoda Thakur. Поэтому те, кто принимают участие в организации парикрам, каким-то образом стараются послужить, что-то организовать, устроить, вы знаете, что вы принимаете непосредственное участие в Манабхиште Севе Шрила Бхактивинода Такура, How то есть important следуйте его is Манабхиште this настроению. Navadvip Dham Parikrama? Насколько важна эта Навадвипа Дама парикрама? Srila Bhaktivinoda Thakur writes, it is by this action of starting the parikrama of Navadvip that everyone in the world will receive Krishna Bhakti. Шрила Бхактивинода Такур говорит о важности проведения Навадвип Дам парикрам. Он говорит, благодаря этой деятельности все получат Кришна Бхакти в мире. Все в мире получат Кришна Бхакти. You can see the devotees who have done Navadvip Dham Parikrama, they are on fire. Вы видите, те преданные, которые совершали Навадвип Дам парикрам, они просто горят. Because they have had an astonishing experience beyond the realm of their material mind and intelligence. Потому что они получили этот трансцендентный опыт, выходящий за пределы их материального ума, разума. It has made such a sanskara they can never forget it. В сердцах этих преданных осталась такая самскара, которую они никогда не забудут. And they've received such mercy that even when they are not in the Dham, wherever they go, they're always trying to extend Mahaprabhu's mercy to others. Они получили такую сильнейшую милость, что куда бы они ни отправились дальше по миру, они везде стараются распространить, передать, простирать эту милость Шри Чайтанья And Махапрабху. those who have not done Navadvip Dham А те, Parikrama, кто не совершали Навадвип Дам they парикрам, always have doubts. у них всегда сомнения. And their faces become black. Лица у них Because their черные hearts становятся, have many material desires. потому что их сердце горит от материальных желаний. And they're not really sure
whether Mahaprabhu is Supreme Lord or not. Такие люди, они теряются в догадках. Ну, Махапрабху правда Господь или нет, ну, может быть, не знаю. But Srila Bhaktivinoda Thakur has described how, in different times in history, different personalities came to Navadvip Dham, and by chanting the holy name and calling, then the golden form of Sachinandan Gauri appeared before them. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что различные люди, когда они приезжают из различных мест мира в Навадвипу, и когда они воспевают там святые имена и имена Гауранги, они могут узреть даршан Гаура Сундара. So even today, even sinful persons, if they'll perform Navadvip Dham Parikrama and loudly chant the holy name there, then they may have a spurti of Chaitanya Mahaprabhu and then all their doubts are gone. Поэтому даже греховные So люди, powerful. если они, даже те, кто являются грешниками, если они отправятся в Навадвип Dham Парикраму, будут воспевать святые имена там, то они избавятся и от всех сомнений, от всех своих грехов и получат даршан Господа Гауранги. So here Srila Bhaktivinoda Thakur is writing to his dear Saraswati. Дальше Шрила Бхактивинода Тхакур пишет своему дорогому Сарасвати Такуру. Please try very hard to make sure that the service to Sri Mayapur will become a permanent thing and it will become brighter and brighter every day. Пожалуйста, прикладывай огромные усилия к тому, чтобы служение Шри Майяпуру, оно процветало и чтобы оно продолжалось еще долго. The real service to Mayapur can be achieved by acquiring a printing presses and printing and distributing devotional books. Служение это может процветать в том случае, если вы будете покупать печатные станки, печатать литературу, распространять ее. By Harinam Sankirtan and preaching. Если вы будете проповедовать, если вы будете совершать Харинама Санкиртану. So please do not neglect to serve Sri Mayapur Dham and don't neglect to preach for the sake of your own private reclusive bhajan. Поэтому не пренебрегай служением Шри Майяпур Dhame, и также не надо думать, что твой уединенный баджан принесет тебе больше, чем служение людям публичное. Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, when I am no longer present in this world, То есть в угоду своему личному уединенному баджану не надо пренебрегать служением людям. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда я оставлю этот мир, please take care to serve Mayapur Dham, which is very dear to you. пожалуйста, служи Майяпур Dhame, которая очень дорога тебе. This is my special instruction to you. Это мое особенное наставление тебе. People who are like animals can never attain devotion. Люди, подобные животным, никогда не смогут обрести преданности. Therefore, never take their suggestions. Поэтому ты никогда не слушай их предложений. But do not let them know that you are not listening to them, either directly or indirectly. Но только открыто не высказывай им, что ты их не послушаешь. Ни прямо, ни косвенно. Не давай им знать это. Then he said, I had a special desire to preach the significance of Srimad Bhagavatam, the six Sandarbhas, and Vedanta Sutra. Дальше он говорит, что я хотел установить изучение, в частности, Шримад Бхагаватам, Веданта Сутры и Сатсандарбху. Now you have to accept this responsibility. И сейчас ты должен взять на себя эту ответственность. Mayapur will prosper if you establish an educational institution there. Майяпур будет процветать, если ты организуешь, откроешь образовательные университеты. Never make any effort to collect knowledge or to collect money for your own enjoyment. Не старайся копить денег или знания ради собственного наслаждения. You may collect these things only to serve the Lord. Все это ты можешь собирать, накапливать лишь для служения Господу. Never engage in bad association. Никогда не общайся, не имей общества Either сатсанги. for money or for self-interest. Ни ради денег, ни ради собственных интересов. Signed, Kedarnath Datta Bhaktivinoda. Подпись Kedarnath Datta Bhaktivinoda. So these were
the last instructions in writing of Srila Bhaktivinoda Thakur to our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Это были последние написанные наставления от Шрила Бхактивинода Тхакуру нашему Шриле Бхактисиданте Сарасвати Тхакуру. It is our greatest fortune in life if we can dedicate ourselves to fulfilling those desires of Srila Bhaktivinoda Thakur. Это будет величайшей удачей в нашей жизни, если мы постараемся исполнять эти повеления, которые дал Шрила Бхактивинода Тхакур. So who is Srila Bhaktivinoda Thakur? Кто такой Шрила Бхактивинода Тхакур? He has written, Jugala Sevaya Srira Samandale Jugala Sevaya Srira Samandale Niyukta Korayama Niyukta Korayama Lalita Sakira Ayodhya Tivari Lalita Sakira Ayodhya Tivari Lalita Sakira Ayodhya Tivari Lalita Sakira Ayodhya Tivari Vinod Dhare Tivari Oh, Lalita Sakira Ayogya Kinkari. I am an unqualified maidservant of Lalita Sakhi. Я неквалифицированная служанка Лалиты Саки. When will I be engaged in the service of Radha and Krishna in the Rasa Leela by Lalita Sakhi? Когда же Лалита Саки возьмет меня в служение Раде и Кришне во время их танца расы? And also, he has written, Bharana Tarito Basataravali Amaram Panjari Naam Soravaravasha Vayasa Satapa Swananda Sukhanasa. Oh, my complexion is shining like a flash of lightning. Цвет моего тела сияет подобно молнии. My cloth is decorated with twinkling stars like the night sky. Моя одежда украшена мерцающими звездами, подобно тем, которые светятся в небесах. And my name is Kamala И Manjari. меня зовут Камала Манджари. I am 12.5 years old. Мне 12,5 лет. And I reside in Swananda Sukhada Kunj. И я живу в Свананда Сукада Кунджа. So this is the transcendental identity of Srila Bhaktivinoda Thakur in Braja. Таковой является трансцендентная форма, облик Шрила Бхактивинода Тхакура во Врадже. And yesterday we described how Srila Bhaktisiddhanta Thakur realized that is Gora Shakti Swarup, all the power of Gadadhar Pandit, as if Gadadhar Pandit himself had appeared again, manifest to the world, to distribute the mercy of Mahaprabhu. И вчера мы обсуждали с вами факт того, что Шрила Бхактивинода Тхакур является Гаура Шакти Сварупой. Он является самим Гададхар Пандитом, который пришел для того, чтобы все озарить этим светом напоминания на Шри Чайтанья Махапрабху. Srila Bhaktivinoda Thakur has cleared the path of pure bhakti, Шрила Бхактивинода Тхакур расчистил дорожку к чистому бхакти. especially by presenting Dasamul Tattva. В частности, написав свою Даса Мула Татву. The scriptures of the Goswamis are very vast. Писания Госвами, они очень обширны. And everyone does not have the capacity to enter into all the fine details. И не каждый может разобраться в тонких деталях этих писаний. But in a short time, a person can easily understand the essence of Chaitanya Mahaprabhu's teaching by studying the Dasamul Tattva that Srila Bhaktivinoda Thakur has explained in Jaiva Dharma. Но зато в сжатые сроки человек может постичь суть всего учения, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху, через изучение Даса Мула Татвы, которую Шрила Бхактивинода Тхакур внес в свою Джайва And Дharму. then he has explained in Jaiva Dharma especially Nam Tattva and the 10 offenses against the holy name. В Джайва Дharме также Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет Нама Татву и рассказывает о 10 оскорблениях святому имени. So if a person can understand the 10 teachings of Mahaprabhu, Dasamul Tattva, and understand and avoid the 10 offenses to the holy name, then by this
he can enter into the realm of bhajan. И человек может войти в эту обитель баджана в том случае, если он просто изучит Дасамула Татву, написанную Шрилой Бхактивинода Такуром, и также, если он изучит славу святых имен и тех оскорблений, которые не следует совершать по отношению к святому имени. Nadia, Nadia, go through me, Nityananda Mahajan, Vajya Chesavahate Jivarakara, Shadavan Janahe, Shadavan Janahe, Vajya Chesavahate Jivarakara, Krishna Sansara Karo, Charyanachar, Krishna Sansara Karo, Charyanachar. Jiva Namaruti Sarvadhamasa Jiva Namaruti Sarvadhamasa Nadia Nadia Gosruve Nityananda Mahajan Ati Ati Nama Ati Jiva Rakara Nadia Nadia Gosruve Nityananda Mahajan Ati Ati Nama Ati Jiva Rakara. My Gurudev used to say, Srila Bhaktivinoda Thakur has put the essence of all the Vedas in just 2 lines of this song. Мой Гурудев всегда любил повторять, что Шрила Бхактивинода Такур в эту песню вложил суть всех вед. Krishna Sansara Karo Charyanacha Jiva Daya Krishna Nam Sarvadharmasar. The meaning is Krishna Sansara Karo. Sansar means your life, your household. Кришна же сансара коро. Сансара означает ваша жизнь, ваше все, что есть в вашей жизни. Krishna Sansar. Эта жизнь, она должна быть Кришна Сансар. Not Sansara Davanala Lila Loka. The blazing fire of material existence. Ваша жизнь не должна превращаться в бушующий пожар материального существования. It should be Krishna Sansar. My household, everything is only to serve Krishna. Но Кришна Самсар, в вашем доме все должно быть предназначено для служения Шри Кришне. Like Ramananda Rai, Вот this is his Рамананда Рай, Sansar, his вот house. Самсара, вот его дом. But there is 50 devotees staying in his А house. здесь уже 50 преданных в доме находятся. So here Krishna means Krishna and also Tadiya Vastu, everything in connection with Krishna. Здесь Кришна означает не только сам Кришну, но также и Тадия Васту, все то, что имеет отношение к Шри Кришне. So our whole household, whether you are the grihasta or whether you're a renounced person staying in a mutt, then everything should be for Krishna, for Guru, for Vaishnavas, for Tulsi, for Ganga, Jamuna, the holy Dham, all the Tadiya Vastu. This is the meaning of Krishna Sansar. То есть, что такое Кришна Самсара? Это не только, что вся ваша жизнь, она вращается вокруг Кришны, подчинена ему, но также вся ваша жизнь, она вмещает в себя все это диевасту. Это означает служение гуру, служение вайшнавам, это означает служение Туласи, Ганги, Деви, Ямуне, Вриндаванадаме и всему. You should think Krishna is the Lord of this house. Вы должны понимать, Кришна является хозяином этого дома. And Gurudev. И Гурудев. And I am just like a dog living in the house. А я здесь просто как собака живу. If Guru will call, then I will jump at once. Если гуру меня призовет, я тут же вскочу и побегу. And if anyone will try to disturb, I'll bark at them. Если кто-то мне постарается помешать это сделать, то я буду на них лаять. So like this, taking a very humble position, like a dog in the house of Krishna. То есть занимать очень смиренное положение, как собака в доме Кришны и гуру. And so Krishna Sansara Kara Charyanacha. Charyanacha means give up all anachar, things that should not be done, which are unfavorable for bhakti. Чарья-начар. Аначар означает, что нам следует избегать всего того, что является неблагоприятным для бхакти. It's very, very important. Это очень-очень важно. Atyahara prayasascha prajaponeya bhakra janasangastroyam cha sadhi bhakti vinashyati. Over endeavoring, speaking mundane things,
associating with worldly minded persons, all these things destroy our bhakti. Атихара — это когда мы переедаем органами чувств, это праджал, пустые разговоры, общение с непреданными. Все это разрушает нашу жизнь духовную. Jiva doya means show kindness to other living entities. Джива доя, надо по-доброму относиться к другим живым существам, быть милосердным к ним. There are 3 stages in Vaishnavism: Kanishta, Madhyam and Uttam. Есть 3 стадии в вайшнавизме: это Каништа, Мадьям и Утам. So you cannot go from the Kanishta stage to the Uttam stage. И сразу We перепрыгнуть, all have to go through the Madhyama stage. сразу от Каништы ты в Утама не превратишься, но всем придется пройти это планомерное развитие от Каништы до Мадьяма, от Мадьяма до So the Утама. Madhyama stage means Ishware Tada Dineshu Balishetsu Dushatsu Cha Prema Maitri Kripopecha Cha Yakroti Samadhyamaha. That means we have to have love for Krishna, friendship with the devotees, and show kindness to innocent persons. Что это означает? Что Мадьям Вайшнав, он имеет любовь к Шри Кришне, дружественно, дружелюбно он относится к преданным и являет милость невиновным, So, невинным. especially here, friendship with the Vaishnavas means the friendship with senior Vaishnavas should be Seva Yukta Maitri, friendship with service. Но наша дружба со старшими вайшнавами означает, должна базироваться на Сева Юкта Майтри. То есть, да, мы испытываем любовь, но мы также испытываем почтение и также имеем всегда настроение служения к старшим вайшнавам. This is the main difference between the Kanishta and the Madhyama. В этом главная разница между Каништой и Мадьямом. The Kanishta thinks, I have my Japamala, I have got my Bhagavad Gita, I have my deity. I now am self-sufficient. Конечно, думает, я вот обложился, вот у меня джапа мало, вот у меня сейчас Бхагавад-гита, вот у меня алтарик, все, мне этого достаточно, у меня все есть, все схвачено. They don't realize the importance of befriending in real life an advanced Vaishnava and serving them. То есть такие преданные, они не понимают важности выстраивания отношений с живыми старшими вайшнавами, в служении им. Then all one's sadhana, all one's practices come alive. Потому что благодаря этому общению с другими старшими вайшнавами, то садхана, она оживает. Otherwise, one's practice is more or less conventional, like a social activity. А иначе у человека он просто будет, как вроде как внешняя видимость практики будет, но сути лишенная. So this is one aspect of the Madhyamadikari, and the other aspect, which is very important, is the kripa, showing kindness to the innocent. Это один аспект Мадхьямадикари, но также другой аспект, это аспект того, что он являет крипу, милостиво ведет себя по отношению к невинным. So if the Madhyamadikari does not befriend and serve advanced Vaishnavas and also extend mercy, kindness to innocent persons through preaching the message of Mahaprabhu, then he will not be able to maintain his adhikar and he will go back to the Kanishta state. All the Мадхьямадикари, anarthas will come back. он тоже должен поддерживать себя на уровне этого Мадхьямадикара, потому что если он будет упускать одну из двух вещей, то есть либо он не будет общаться со старшими вайшнавами, благодаря общению с которыми он будет дальше прогрессировать и расти, и в то же самое время, если он не будет являть милость по отношению к невинным, в чем эта милость будет проявляться? Он должен проповедовать все то, что он получил, он должен отдавать. Вот если он не будет этого делать, то тогда он не сможет поддерживать свой адикар, и с платформы Мадхьяма он скатится вниз. So it is essential that one should act appropriately for one's adhikar. Поэтому это очень Otherwise you важно, cannot progress. вести себя согласно своему адикару. Even if a Иначе мы person прогрессировать не is будем. chanting for 20 years, 30 years, 40 То years, есть даже если человек успевает 20, 30, 40 лет, even if they become a guru and have many disciples, а такой человек, он может уже сам стать гуру, у него могут быть ученики. but if they don't observe these things, then after some time doubts will come. Но если этим принципам он не следует, то тогда через какое-то время его начнут снедать And сомнения. they'll think, I have done so much, but I have not realized anything. И он столкнется с такой дилеммой, но я же так много вроде делал, а ничего не получил. So I have lost my time. Значит, я просто время зря потратил. So now I'll give up these devotional activities and have a real life. Тогда заброшу эту деятельность бхакти и заживу настоящей жизнью. Because
internal realization was not coming. Почему такое происходит? Потому что в человеке нет никаких внутренних реализаций. Why? Не проявилось их. Because Krishna Samsara Karo. Krishna was not the center, they were the center. Почему? Потому что Кришна не был центром в жизни такого человека, но он сам был центром своей жизни. Charyanachar, they were not careful to give up the things which are against bhakti. Чарьяначар, такой человек, он не был внимателен к тому, чтобы оставить все неблагоприятное для бхакти. Jivadaya Namaruchi and Namaruchi, Krishna Nam, they were not chanting deeply. Дживадоя Нама Ручи Кришна Нам, святое имя Кришна, он не воспевал глубоко. Only chanting 16 rounds will not do. 16 кругов ничего человеку не дадут. One should chant 64 rounds. Надо воспевать 64 1 круга. lakh or 2 lakhs. Лак или 2 лака Харинама. Gradually come to that stage. Постепенно старайтесь дорасти до этого And уровня. observing all these things. Соблюдайте все правила. And then internally, genuine realization of the beauty of Sri Krishna. Тогда will внутреннее, manifest. подлинное осознание красоты Шри Кришны проявится. So, Sarva Dharma Sara, this is the essence of all Dharma. Сарва Дharma Сара, это является сутью всей Дharмы. So perhaps we can sing one very nice kirtan of Srila Bhaktivinoda Thakur. That's another thing I wanted to say, that Srila Bhaktivinoda Thakur has composed many songs expressing the essence of all the writings of the Goswamis. Шрила Бхактивинода Тхакур написал множество различных песен, которые выражают суть того, что написали наши Госвами. So the compositions of a Mahapurush are not like the compositions of a conditioned soul. То, что может написать Маха Пуруш, великая личность, совсем не идет ни в какое сравнение с тем, что простой человек напишет. When a Mahapurush writes some poetry, then this poetry is transcendental and it is non-different from the subject about which they are writing, and it is also non-different from their very selves. В то время, когда Маха Пуруш пишет свою поэзию, то эта поэзия, она не отлична от той личности, о которой он пишет, и также не отлична от них самих, So we can от associate него самого. То есть. with Srila Bhaktivinoda Thakur through singing his kirtan. То есть, иными словами, мы можем получить это общение, доступ к общению с Бхактивинодом Тхакуром посредством того, что мы будем воспевать те киртаны, которые он написал. So we can sing Vimala Vaishnava. Сейчас споем Вимала Вайшнава. Hari Hari Kabe Mora Be Vinodi Kabe Mora Vimala Vaishnavi Rati Upajivi Vasana Hoivi Shri 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 Kabe Mora Kabe Odina Bahire Samavyavahara Amare Manada Ahavo Antara Bahire Samavyavahara Amare Manada Ahavo Antara Bahire Samavyavahara
Amani Marada Abo Antaravani Samaya Bahara Amani Marada Abo Krishna Sankirtane Shri Krishna Smarane Shri Krishna Smarane Krishna Sankirtane Shri Krishna Smarane Shri Krishna Smarane Satatam Bhajiya Rabo Satatam Bhajiya Satatam Bhajiya Rabo Satatam Bhajiya Vikabe Mora Kabe Rodina Eiti Haratia Abhyase Karibo Jivan Chapana Lagi Eiti Haratia Abhyase Karibo Eiti Haratia Abhyase Karibo Jivan Chapana Lagi Shri Krishna Bhajane Anupura Jahan Shri Krishna Bhajane Anupura Jahan Gahi Abo Kabe Mora Kabe Rodina Bhajan Raja Bhaji Gunata Hridabadi Bhajan Raja Bhaji Gunata Hridabadi Sanaya Vinoda, Asha Kori, Bosia Kudruma, Bahane, Patati Vinoda, Asha Kori, Bosia Kudruma, Bahane, Patati Vinoda, Asha Kori, Bosia Kudruma, Bahane. Patati Vinoda, Asha Kori, Bosia Kudruma, Bahane.
tomorrow. So each and every one of the kirtans of Srila Bhaktivinoda Thakur is a priceless treasure. Каждый из киртанов Бхактивинода Такура является бесценным сокровищем. Srila Bhaktivinoda Thakur is sitting in his bhajan kutir in Godru. Шрила Бхактивинода Такур находится в своем баджан-кутире в Гадруме. And from the core of his heart he's calling Hari Hari. И из глубины своего сердца он называет Хари, Хари. Oh Krishna, oh, you have appeared as Gaura Hari in a golden complexion. О, Кришна, ты явился как Гаура Хари, у тебя золотой цвет тела. When will that fortunate day be mine? Когда же этот день станет моим удачливым днем? Bimala Vaishnave Ratupajive, that I'll be in my heart very much attached to a pure devotee. Когда я стану очень привязанным к чистому преданному. And what will be the result? Каковым будет результат этой Vasana привязанности? Huibekshin. Vasana means desires. Васана хойбэкшин. Васана означает желание. But it specifically means that as are the sanskars, so are the vasanas. Но в частности это означает, как есть ади самскара, есть ади васаны тоже. From many lifetimes of sense gratification in this world, our chitta is filled with many samskars, impressions. Наша чита наводнена множеством самскар от получения, от накопления опыта, от наслаждения материального в этом мире. Of the bodily concept of life. От телесной концепции жизни. And these impressions, they come into our conscious mind. Эти впечатления, они приходят в наш сознательный ум. So they are the vasanas, desires. Это и есть эти васаны, эти желания. If you are not happy, Если вы несчастливы, then you have to know the cause. то вам следует знать причину этого несчастья. Because you are maintaining worldly desires. Это все потому, что вы держитесь за материальные желания. The chitta by nature is sattvic. Чита по своей природе, она сатвична. Bright. Она сияющая. When the chitta is bright, then the soul is joyful. Brahma bhuta prasanatva. Чита сияет, когда она ясная, то тогда душа радуется. Na sochati, no lamentation, na kanchti, no hankering. Не испытывает никаких ни желаний, никакой скорби, никаких страданий. So we make the mistake of thinking, I am not feeling happy because I don't have something. Но мы совершаем ошибку такого умозаключения. Я несчастлив, потому что у меня чего-то нет. But the truth is, I am not feeling happy because I have the desire to have something. Но истина заключается в том, что мы не испытываем счастья, потому что в нас живет желание наслаждаться чем-то. You have to learn from Pingala, the prostitute. Надо брать урок у Пингалы. She was waiting for a client. Она ждала клиента, она была проституткой и ждала Every клиента. time a man walked past, she was approaching, she said, now I get a client. И она стояла и так ждала своего клиента. И каждый раз, когда мужчина какой-то проходил, она думала, вот мой And when клиент. she walked past, oh, it was so painful. Но когда он проходил мимо нее, это было настолько болезненно. So this happened again and again. И так происходило снова и снова. And after some time, she became hopeless. Oh, I will not have any clients. Но через какое-то время она оставила всю надежду. Не будет у меня сегодня встречи с клиентом. And then when she saw anyone coming, she was not hankering. And when they walked by, she was not lamenting. И когда она... И после того, как она вот это чувство в сердце испытала, признала, что не будет у нее сегодня наслаждения, то те, кто
проходили мимо, она уже и не возлагала на них надежды, и уже не скорбела. So asha hi paramam dukam nerasam paramam sukham. To have a desire is a state of suffering. Иметь And to желание, become hopeless is great happiness. иметь желание это уже само по себе состояние страдания, а стать, не иметь никаких желаний, потерять надежду, это состояние счастья. So, if you are not feeling overjoyed, why? It means, oh, we are being strangled by so many worldly desires. Если мы не испытываем радости, легкости сердца, это означает, что нас душат многие материальные желания. And if these desires will not strangle you anymore, you can breathe and you become joyful. И как только эти желания они отступят от нас, мы станем радостными и счастливыми. So how can we stop this flow of vasanas coming into the mind always? Как остановить этот поток постоянно идущих васан? We cannot. Мы не можем But его остановить. if we have attachment for a pure Vaishnava and we try to dedicate our life to the serving, Но если мы привязаны к лотосным стопам чистого вайшнава и стараемся положить свою жизнь на служение ему, then the chitta becomes steady. то тогда чита становится Стир. стабильной, стир. And Sri Krishna himself is so pleased by service to the Vaishnava that he comes and puts his lotus feet boom, on the heart and no more desires can manifest. И сам Шри Кришна, он испытывает огромную радость, когда он видит, как преданные, как он служит чистому вайшнаву, как он совершает это служение, все этому служению отдает. И тогда он приходит в сердце такого вайшнава, ставит свою стопу ему на сердце, и больше никакие материальные желания не могут пробраться. So Srila Bhaktivinoda Thakur is leading us in this prayer. Oh Mahaprabhu, when will that day be mine? When really I'll be attached to a pure Vaishnava and all my vasanas, desires, will gradually diminish down to zero. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он молится Шри Чайтанья Махапрабху, когда же этот день наступит, когда я привяжусь очень сильным образом к чистому вайшнаву, и когда все эти васаны, которые душат меня, когда они полностью отступят. Antarabahiri samavyavaharo amanimanadahavo. When Antarabahiri, inside and outside, shall be the same. Когда же Антара Бахира, когда и внутри, и снаружи, я стану одинаковым. When there are worldly desires, then a person becomes duplicitous. Когда в человеке живут материальные желания, он становится таким извилистым, изворотливым, лицемерным. And inwardly they think one thing, and outwardly they show something else. В сердце у человека одни мысли, а снаружи он ведет себя по-другому. So it's a very great stress to be a pretender. Это большой стресс быть притворщиком. Because you can be found out and discovered at any moment. Потому что тебя в любое мгновение могут раскусить. So, if a person can be honest and straightforward, then their heart is very peaceful and undisturbed. Если человек, он сумеет быть прямолинейным, открытым, простым, то тогда сердце его будет спокойным, умиротворенным. So, especially, have to be very careful not to be in the name of preaching to inappropriately associate with the opposite sex. В частности, нам надо быть очень осторожными, внимательно следить за тем, чтобы под эгидой проповеди мы не начинали общаться с противоположным полом в свое удовольствие. That means outwardly one is saying, oh, I am serving Chaitanya Mahaprabhu, but inside one is using this for an excuse for lust. Это означает, что человек, он может внешне языком проговаривать «я служу Шри Чайтанье Махапрабху», но внутри, на самом деле, у него просто живет вожделение и похоть. So try to observe all etiquette. И тогда он просто имя Махапрабху использует в своих целях. Поэтому старайтесь соблюдать этикет. Because as soon as there is the undisciplined mixing between males and females, then the minds of the females become completely unsteady and they're engaged in constant psychological manipulation of everyone. Потому что старайтесь внимательно за этим следить, потому что когда мужчина и женщина без всякой дисциплины, фривольно, свободно начинают общаться, тогда у женщины ум, он начинает заводиться на эту тему, и получается
такая буча, в которой принимают участие все уже. And everything becomes a drama. И все Not one превращается of в Devada's драму. dramas. Не такие, как у Давакара. А драмы не такие, как у Девакара. Uh-huh. And also the men, if they associate too closely, then they lose their gravity and become frivolous. Мужчина тоже, если он близко с женщиной общается, то он теряет свою серьезность, свою глубину и начинает себя тоже как фривольно вести. And then no one can do bhajan. И все, тогда атмосфера портится, никто баджан уже совершать не может. So Srila Bhaktivinoda Thakur is praying, when will I be very simple, inside and out, sincere in this path of bhakti and not pretender? Шрила Бхактивинода Тхакур молится, когда же я стану таким простосердечным и буду просто совершать бхакти без всяческих желаний. Then I will be free from pride and give respect to others. Тогда я буду лишен гордыни и буду выказывать почтение и уважение другим. Why? Почему? Because the bodily conception will go away. Потому что телесное отождествление уйдет. Have you realized that you are not this body? Вы осознали уже, что вы не это тело? Have you realized that others are also not their Вы bodies? осознали, что другие тоже не эти тела? So when the chitta becomes very steady, we can realize this. Но когда чита становится стабильной, то мы можем осознать эти вещи. Yomam pasati sarvatra sarvam chapmai pasati tasyaham na pranasyami sachavanena pranasati. Then one will see only the Sri Krishna everywhere. Тогда человек, у которого стабильное сознание, он будет видеть только Кришну повсюду. At least at first, one will understand that all the forms of this world, there's only one form, Virat Rup, Paramatma. По меньшей мере, человек придет к осознанию того, что все формы этого мира представляют собой Вират Рупу, Параматму. Then there's no danger, there's no duality, no fear at all. Тогда человек познает, что нечего бояться, нечего страшиться, нет никакой двойственности. There's no threat of anything. Нет опасности ни в чем. And it is very clear. My only business is Krishna Smara. Для меня все ясно. Моя единственная деятельность — это Кришна Смаран. One can respect everyone. Why? Jive Samandive Jani Krishna Adhistan. Seeing that Krishna is residing in the heart of everyone, we respect all beings. Человеку станет просто уважать всех и каждого, потому что он осознает, что Кришна живет в сердце каждого существа. So then Krishna Sankirtane, Sri Krishna Smarane, Satadamaja Rabo. Then I will remain continuously absorbed in Krishna Smaran, which is arising naturally from Krishna Kirtan. И тогда я постоянно буду погружен в Кришна Смаран, в пометование Кришны, которое спонтанным образом будет проявляться от Кришна Киртана, от воспевания имен Кришны. Srila Bhaktivinoda Thakur has given in song form, in 8 songs, the description of the pastimes of Radha Krishna in the 8 portions of the day. Шрила Бхактивинода Тхакур написал 8 песен, которые в 8 частей In дня. Bhajan Rahasya. В Баджан Рахасе эти стихи приводятся, эти песни приводятся, 8 частей дня, и в каждой из них Рада Кришна совершает свои So when will лилы. that day come? My heart is fully steady. And from morning to night, remembering Krishna's pastimes from morning to night. И когда же мое сердце станет полностью спокойным, стабильным, и тогда с утра и до вечера я смогу памятовать лилы Кришны. And all the noise and apparent chaos of the world is just very far away. И весь шум, весь хаос этого мира будет отстоять от меня очень далеко. That should not, the so-called troubles of the world, it should not enter my ears. Так называемые проблемы, они даже не должны проникать в мои уши. So then, now in the next line, he's expanding on this more. И в следующей линии Шрила Бхактивинода Тхакур, он больше об этом начинает Ei говорить. dehara kriya abhyasa koribo jivana japana lai. The maintenance of my body should simply go on by habit. Поддержание моего тела должно идти само собой, по привычке. So that my consciousness can be fully given to Harinam. Так, чтобы мое сознание было полностью посвящено в Харинам. So abhyas, Включено в Харинам. abhyas, only practice. Абьясе, только практика, Habit. привычка. Snarna darashana bhojan deya swabhavahai kumareya chakaryena satata fire
like the example of Mahaprabhu in Puri. If a potter will spin a wheel, once the potter's wheel is spinning, then he has two hands free to make his pot. So in the same way, Mahaprabhu's rising, bathing, eating, going to the temple, coming back, it was just like the turning of the potter's wheel. It was going on by itself. It was Deha Swabhav, the body acting according to its habit or samskars, abhyas. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху дал пример в Джаганнатхапуре, он говорил о том, что если горшечник, он начинает раскручивать свой этот горшечный этот круг, это колесо вращать, то тогда гончарный круг, то тогда у гончара две руки высвобождаются для того, чтобы делать форму горшку. И подобным же образом Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапуре, он так жил, он просыпался, он принимал омовение, он шел в храм Господа Джаганнатхи. То есть таким образом вся его жизнь, она была подобна вот этому вращающемуся кругу горшечника. Это было Деха Свабхавхой. Don't think that, as you are feeling now, as you are behaving, and your characteristics now, that you'll be exactly like that, but you will realize Krishna. No, our entire awareness, where we are now, this will have to change and go through the stages described by Srila Bhaktivinoda Thakur in this song, until our daily activities are going on just like a abhyas, out of habit, and internally we are fully absorbed. Не думайте, что то, какой я сейчас есть, мой характер, мои привычки, что все это так и останется. Нет, подобно тому, как Шрила Бхактивинода Тхакур в этой самой песне, он говорит о том, что вся наша природа полностью поменяется, и вся деятельность, которую мы совершаем, наша обычная деятельность, она будет происходить абьяс, по привычке, и только при такой трансформации мы станем свободными для того, чтобы осознать Верховного Господа. There is an actual detachment, renunciation. В этом заключается подлинное отречение. So Sri Krishna bhajane anukula jaha tahi habe anuragi. When will I have anurag, intense eagerness for Krishna bhajan? Когда же во мне And проявится everything which is favorable for that. анурага, когда же во мне проявится анурага, страстное желание к служению Шри Кришне и ко всему тому, что благоприятствует этому. Bhajanera jaha particulataha didabhave tyagi o. When with a firm, unflinching determination will I neglect whatever is unfavorable for bhajan. Когда же с твердой, нерушимой убежденностью оставлю все то, что является неблагоприятным для моего баджана. And now it gets very real. Bhajite samay asile eido charya divo. And when doing bhajan in this way, the time will come that I will give up this body. Теперь переходим к реальным вещам. А когда же время моего баджана пройдет, и наступит то мгновение, когда я должен буду оставить это тело? Hello, newsflash, you're all going to die. Алло, новостная ссылка новостей. Все помрут. So you cannot play in the sandbox Лента новостей, то есть. for your whole life. At Поэтому, some point, we have to become mature in bhajan. поэтому не надо играться в игрушки, а надо помнить о том, что на какой-то момент нашей жизни нам придется стать зрелыми и совершать серьезный баджан Кришне. So Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, may I become free from the worldly desires. May I be absorbed in chanting and remembering fully, and my external life is just going on by itself. And in that state, then I will approach the moment of death. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, когда же я оставлю все мои материальные желания и, будучи полностью погруженным, я встречу момент своей смерти. Then there will be the transfer И тогда случится такой from переход the material world to the spiritual world. из материального мира в духовный But one мир. has to be internally already attached to that plane. Но внутренний человек уже должен в себе взрастить это чувство привязанности к духовному миру. So then he's saying, Bhakti vinoda eyasi koi bosya godruma bahane. This Bhaktivinoda Thakur is residing in the forest of Godrum with these very strong desires. Дальше он говорит, этот Бхактивинода Тхакур пребывает в лесу Гадрума, имея эти сильнейшие желания. Prabhu kripa lage
Vyakul antare sadakande sangopane. Antare means my heart is vyakul, restless in great anxiety. When will I receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? Антра означает мое сердце, оно переполняется вьякул, сильнейшим желанием. Когда же я сумею получить милость Шри Чайтанья Махапрабху? Sadakande sangopane. And sada means always, kande means weeping. Сада означает всегда, канда означает плача. Sangopane means Паны. secretly hidden. Сангупаны означает секретно, в уединенном месте, тайком. So this is very important. Это очень важно. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Sri Krishna describes that the devotee should have a very cheerful disposition. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Шри Кришна говорит, что преданный должен быть очень радостно настроенным. Very pleasant and amicable. Дружелюбным должен быть, он должен быть таким располагающим к себе. But here Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, Sada kande sangopane. I will always be weeping inside, but not show it on the outside. А здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что о своих сокрытых эмоциях. Он говорит, я всегда буду плакать внутренне, но снаружи я не буду являть эти эмоции, Like эти чувства. Rupa Goswami, Udgatayami, Katara Jolita Katuram. Oh, now I will, in his poem he said, I will open my heart and show the scars which have been burnt by the tears I am crying, hot tears I am weeping inside. И как Шрила Рупа Госвами говорит, что сейчас я открою свое сердце, открою свою грудь и покажу свое сердце, в котором остались глубокие шрамы от тех горячих слез, которые я проливал. Слез любви. So don't make a show of bhajan. Поэтому не надо показушным баджаном заниматься. If you are going around with a very sad face always, если вы с таким грустным лицом ходите, just look how I'm suffering in просто separation мину from делайте. Krishna. Посмотрите, как я в разлуке с Кришной страдаю. You guide Amnimesh, one moment is like a millions of Один years. момент как миллион лет. This is the only pretense. Это притворство. One who's doing bhajan, actually the separation is a kind of joy. Потому что тот, кто совершает баджан, он знает, что разлука, она является одной из апостасий радости. So outwardly the devotee should be very pleasant and amicable with everyone, but always weeping in the heart. Поэтому внешне преданный должен быть дружелюбным, располагающим, но внутри он должен всегда плакать. So in this way, we have tried to express some of the deep sentiments of Srila Bhaktivinoda Thakur from one kirtan, and he has written so many kirtans. So it's a great treasure for us. Шрила Бхактивинода Тхакур написал огромное множество киртанов, которые являются просто для нас кладезем, целой сокровищницей. Но мы постарались описать сейчас те чувства, те глубокие переживания, которыми Шрила Бхактивинода Тхакур делится с нами в этом баджане. So once the person had a sickness. Однажды человек заболел. And he could not, if he ate anything, then it would make him more sick. И если он что-то съедал, это усиливало его болезнь. So he went to the doctor, what should I do? Он пришел к доктору и спросил, что мне делать. I cannot digest anything. Ничего не переваривается. The doctor said, you should drink ghee. Доктор сказал, пейте ги. So ghee is very difficult to digest. А ги очень сложно переварить. He said, how can I drink ghee? I cannot even digest some fruits. А этот человек, он так изумился, он говорит, как же вы мне ги советуете пить, если я даже фрукт это переварить не могу? Doctor said yes. Доктор сказал, да. But every time you take some, a little will stick. Но каждый раз, когда Inside. ты будешь принимать это ги, то что-то будет оставаться внутри. And gradually the lining of your stomach will develop and then you'll be able to digest again. И постепенно с желудком станет все хорошо, и ты снова станешь переваривать еду. So, in this way, if we sing the kirtans of Bhaktivinoda Thakur every day, Таким же образом, если мы будем каждый день воспевать баджаны, которые написал Шрила then Бхактивинода he Тхакур, is present there. то он будет присутствовать в эти And a мгновения. little of the moods of the seventh Goswami may stick to us. И, может быть, даже малая толика настроения Госвами, она будет оставаться в нашем сердце. And gradually we may conform to his likeness. И постепенно мы, может быть, почувствуем, что он испытывал. And really
enter into bhajan and make our life successful. Войти в обитель баджана и увенчать свою жизнь успехом. Saptam Goswami Sachidananda Sila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Premanande Hare Krishna. So tomorrow, actually, I think in India today it is a Gundicha Marjana, Сегодня and the Гундича next day Марджана Rath Yatra празднуется. begins. А на следующий день начнется Радха-ятра. But in this geographical location, the TT is moved by one day. Но у нас Тити сдвигается на один день. But anyway, to prepare for that, we'll begin from this evening the discussion of the Rath Yatra Prasanga. Но так или иначе, сегодня вечером уже мы начнем обсуждение Радха-ятра Прасанги. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Should sing one kirtan. Чё? Не, нормально, просто не были какие-то Jai такие. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaurabhakta
Krishna Bhakti Pade Devi Satvastani Namo Vanjaka Padurvesa Kavasundabhevacha Pavitranam Pavanipyo